ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਆ ਉਹਦਾ ਰੀਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ GPS ਡਿਵਾਈਸ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। And the whole bail system is a large topic. I have had discussions with some of my colleagues in policing recently with federal justice and federal public safety minister. We still don't know to what extent the change is going to be from a legislative reform. ਹੋਰ issues ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ criminal code ਆ ਕਾਫੀ relaxed ਆ। We're here at the headquarters of the Peel Regional Police here in Mississauga, where the police just released information about Project R&R investigation, claiming 4 arrests and charges have been laid and 78 vehicles have been recovered. Good morning, everybody. Thank you for attending, and I also want to thank our Mayor Crombie and Deputy Mayor Harkirat Singh, as well as CBSA and our partners for joining Peel Regional Police and our board chair today for this announcement. As you know, combating auto theft, and as the chair said, is one of our top priorities here at Peel Police. To say that it's an epidemic nationally and in Ontario would be an understatement. But today is about some of the outcomes of the impressive work that happens behind the scenes, which the public may not always be aware of, to investigate, detect, and also apprehend and arrest those involved with organized auto theft. This is coming at a time where it is absolutely one of our community's greatest concerns. You cannot walk through a neighborhood or community or speak to somebody. You can ask our elected officials or officers. This is a common theme that the public continues to talk about almost on multiple times a day. Here in Peel Region, we saw a significant increase in auto thefts in 2022, which represented almost a 90% increase in auto thefts right across the GTHA. It must be said that Canada is now becoming known as a source country for exported stolen autos, of which Ontario has the highest volume, from which the GTHA has the highest volume, and here in Peel Region, from what we understand, has the highest per capita stolen auto rate. This is an epidemic in Ontario, but it can't be done just by raising public awareness alone, which we know is an important element of it. And that's why today you will hear from Detective Trevor Oldham about the clear commitment and demonstration for us at Peel Police to tackle this issue. Through the team's amazing investigative work, this project has led to the detection and arrests and seizure and recovery of auto thefts. The seizure is worth $10 million and takes that money out of organized crime that could otherwise support other criminal activity, including firearms, drug trafficking, and a variety of other criminal activities that we all know occurs as a result of stolen autos. In the first 2 months of 2023 here in Peel Region alone, our officers have seized and recovered over 500 stolen autos. And for a frame of reference, in 2022 alone, 2,400 stolen autos were recovered. As you'll hear in a moment, the work is a result of partnered agencies coming alongside Peel Police to work together. And I have to reiterate, it is not a law enforcement issue alone. It has to be done with multiple sectors, including our industry partners, CBSA, other enforcement agencies. We do believe that the way forward does always remain focused on educating our public and how to prevent and mitigate the risk. But there are also other activities we can do with our industry leaders to mitigate vulnerabilities that we see in auto theft. However, the one part that we are responsible for in policing is the investigative and enforcement element. And so before I pass the podium over, I just want to thank all of the investigative officers. Some of them are here today, but they're the ones that have worked around the clock with our frontline staff and contributed to this outcome. And it's another step forward in combating this issue. Good morning. Thank you, Chair Chadha and Chief Duriappa for the introductions. I'd also like to thank the investigative team at 11 Division and to our partners for attending today. I'm Detective Oldham with the 11 Division Criminal Investigation Auto Theft Unit. Also on the panel is
Detective Constable Andrew Martins, one of our lead investigators on Project R&R. Project R&R was a 3-month investigation which kicked off in October of 2022 with the recovery of stolen vehicles continuing well into February of 2023. The focus of the project was organized auto theft across the Greater Toronto Area, into Quebec, and extended into safe ports overseas. Investigating officers, with the assistance of Canada Border Services Agency, successfully recovered 78 vehicles of various makes and models worth in excess of $10 million. This investigation began with a high number of stolen Range Rovers, but it quickly expanded to many other makes and models being recovered. Officers arrested 4 individuals involved in the organized theft, transport, and export of high-end vehicles, including Range Rovers, from within the region of Peel. These individuals primarily targeted residences during the early morning hours and were able to remove GPS units in less than 10 minutes in some instances. The individuals charged in this investigation are Ahmad Assi of Mississauga, age 29, Altayeb Brafkani of Mississauga, age 29, Refat Faris Mustafa Katabe of North York, age 44, and Michael Zirakat of Aurora, age 48. Their charges included theft of auto, possession of property obtained by crime, possession of prohibited device, and possession for the purpose of trafficking. I would again like to thank our colleagues in the 11 Division Auto Unit for their incredible dedication and investigative work. Prabnoor from Parvasi Media. You mentioned that there are just 4 names that have been named in this investigation at the moment, but you also mentioned that 78 vehicles have been recovered. Does that implicate that there were repetitive offenders? These 4 people, they committed repeatedly the same crimes, and if so, do you feel that Canada's law system needs to be more stringent of putting the repetitive offenders behind the bars? Yeah, this group that we were on to, as we said, we're specifically targeting these vehicles and these high-end vehicles. In the region of Peel, we are aware that there are other groups that do enter our region and other regions across the GTA. They can be from anywhere in the province or the country coming in to do the thefts of the vehicles. And like I said, we are working together with our partner agencies to help identify not only the groups responsible for the stealing of them, but the shipping of them and trying to retain them in the country. I have Chief of Peel Police Nishant Duryappa with me. Chief Nish, we just made a huge announcement regarding a $10 million recovery from the R&R investigation. 78 vehicles recovered, yet just 4 people have been charged. There's so many that are still out there. How is Peel Police assuring the public that the police have their back? Yes, thank you. You know, today is a significant day to recover not only 78 vehicles, to be understanding where they're going and leaving the country, and to find the 4 people that are involved in a criminal organized activity is really significant. But you're right. There are so many other people involved, and so this is just one investigation of many that is ongoing. Our efforts are going to be always to continue to try to. Unfortunately, doesn't stop today. Probably while we are here at this media event, we're having vehicles taken. So our efforts are across not just Peel, but other police agencies across Ontario, is to coordinate interjurisdictional, interprovincial activity on top of our local activity, because that is the only way to start to reduce some of the organized activity. I think if we make efforts just to catch the person stealing the car, we also need to make efforts of people coordinating it, people shipping it, people benefiting from its transportation overseas. And then, if we can work with international partners on the demand side, I think then we maybe have an ability to have an impact here.
Less than a month ago, we saw that Peel Police organized an auto theft summit, and within a month, we have the result of an investigation. We can see that the officers are working really hard. But how do you feel when the Canada's law system grants bail to the offenders, that the police has put in so much resources, taxpayers' money as well, towards locating and finding those offenders? We witnessed when you and Ron Chattha wrote a public letter to the PM as well. Have you gotten any response, or what's the follow-up of the same? Yes, we've had some positive dialogue with our federal, provincial partners as it pertains to the release of high-risk violent firearms offenders. And the whole bail system is a large topic, but we have had discussions. I have had discussions with some of my colleagues in policing recently with federal justice and federal public safety minister, as well at the provincial side. And we are, hopeful that there's momentum. We still don't know to what extent the change is going to be from a legislative reform standpoint. When it relates to things like auto theft, we do have ideas on where, maybe from a prosecution standpoint, or where there might be penalties that might be involved that might be more impactful for those that we do detect and arrest. But those are all very early in the stages right now, so we have yet to see the outcome. I have Chair of Police Ron Chattha with me. Ron, we know कि less than a month ago ਤੁਸੀਂ auto theft summit organize ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ within a month now we have the result of the investigation. However, ਇਹ just 4 ਲੋਕਾਂ ਤੇ charges ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ. There are so many people out there still. ਤੁਸੀਂ public ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ assure ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ that the Peel Police have their back? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਸਮਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਲਟੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ। ਓਵਰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਸੀਗੇ, ਹਾਈ ਐਂਡ ਵਹੀਕਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅ ਸੇਫਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂਗੈਦਰ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ offenders ਨੂੰ, ਹਾਊਐਵਰ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਾਅ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੇਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਓਵਰਸਾਈਟ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਚੇਅਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਆ ਉਹਦਾ ਰੀਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਫੈਬਰੂਰੀ 1 ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਾਲ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਚੀਫ ਦੁਰਿਆਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਲੈਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ GPS ਡਿਵਾਈਸ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਫੀਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ
2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਮਨੀ ਆ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਜੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। We have Brampton's Deputy Mayor Harkirat Singh with us. Harkirat, ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ we have 4 names, yet ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ there are so many others that are still out there. How can you assure Brampton ਦੀ public ਨੂੰ that the police has their back? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ Peel Regional Police ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆ when we compare to other police services, ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰ ਰਾਨ ਚੱਠਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇਨੀ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਸਮਿਟ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, CBSA। ਸੋ ਉਹ ਸਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸੈੱਲ ਆਫ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਧਰ ਕਾਫੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਟੁਵਰਡਸ ਆਟੋ ਥੈਫਟ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਅਰੈਸਟਡ ਦ ਪਰਸਨ, ਦੇ ਹੈਵ ਲੇਡ ਦ ਚਾਰਜਸ, ਬਟ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਾਅ ਸਿਸਟਮ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਇਨਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਓਫੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਬਾਰਸ ਰੱਖੇ? ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਐਜ਼ ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਿਟੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਆ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਸਡ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸੈਟ ਅਪ, ਜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। As per the police, the investigation under Project R&R is still ongoing and there are several more announcements to come. Thank you for joining us today.